இந்த வீடியோ போடலாமா வேணாமா? ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர கம்மியாக இருக்கே. வேர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச். ஹை கைஸ், இப்போ புதுசாக ரிலீஸ் ஆன மார்வல் சீரிஸ் ஷீ ஹல்கில் எவ்வளோ ஒரு லேசி ரைட்டிங் இருக்குன்ட்டு கிரிட்டிக்கல் திங்கர்ன்ட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்ப்போம் வாங்க. A lot of people are tuned into the first episode of She-Hulk last week with, how can I put this, somewhat modest expectations. Basically, I expected the show to be just another lazy Marvel TV product, written and shot as quickly and cheaply as possible to keep the content sludge pipe flowing, with lame attempts at witty humour and an extra large helping of complaints about how generally awful and stupid men are. And well, that's exactly what we got. And I think one particular scene towards the end of the first episode pretty much encapsulates everything the writers wanted to accomplish with this show. I'm great at controlling my anger. I do it all the time. When I'm catcalled in the street, then incompetent men explain my own area of expertise to me, because if I don't... இதே சீனை இன்காம்பிடன்ட் உமன்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஹேட் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஆனால் இந்த சீனில் எத்தனை பேர் ஓவர்லுக் பண்ணியிருப்போம் இந்த சீனை? என்ன சொல்கிறது? Emotional, difficult, I might just literally get murdered. So I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. Are you serious? Oh my goodness, whatever could they be trying to tell me here? Now, as tempting as it is to sit and mock She-Hulk for his awful writing, cringy dialogue, flaccid CGI, heavy-handed gender politics, amateur acting, nonsensical editing and terrible pacing, but don't worry, I'll come back to that in another video. Believe that. I actually wanted to use this show for something positive for a change, because the more I think about it, the more I realise it's basically a textbook example of how not to structure a story and how not to develop a protagonist. So why not turn it into a bit of a learning experience for all of us? Grab your pens and notebooks, dear viewer, because it's schooling time. Now, as hard as it may be to believe, it is actually possible to make Jen's infamous rant function in context. But the problem with this episode is twofold. One, it doesn't actually show us any of the things she's complaining about. And two, it fails to establish Jen as a sympathetic, likeable character that we care about. The writers wanted a big emotional payoff with this scene, but they were either unable or unwilling to give us the setup that it needs to work. So let's explore how and why they failed and how they could have done it better. The problems begin... கரெக்ட் தான். ஏன்னா இந்த சீன் அப்போது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சொசைட்டியில் நடக்கிற ப்ராப்ளமை எடுத்து வைக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த கேரக்டரோட நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு பேக்கப்புமே இல்லாமல் அந்த டைலாக் தேவையில்லாமல் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. Begin in the very first scene where Jen's rehearsing a speech that she's about to give in court and her two co-workers are listening in. Now naturally her female companion is positively brimming with praise. I mean, this girl just can't say enough good things about her to the point where... இதில் பாருங்களேன், அந்த பொண்ணு அவரை அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே கதவை சாத்தி வெளியே அனுப்புகிறான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன சீனுக்கும் இந்த சீனுக்கும் எவ்வளோ ஒரு கான்ட்ராரியாக இருக்குது பாருங்கள். சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. It becomes almost uncomfortable to watch. But pay attention to this scene 007, because this is the very first time we meet our protagonist. It's the first chance we get to assess her demeanour, her personality, her mannerisms and even her work environments. This is where the writers need to establish her as someone likeable, someone relatable, someone the audience can become invested in. But how to do this? Do they give her razor-sharp dialogue, a witty, fun, charming personality that you can't help but warm to? Maybe work in a few little flaws, insecurities and shortcomings to make her more human and relatable? No, they just have another character straight up tell us how amazing and smart and capable she is. She's fierce, she's a girl boss, she's crushing it. கரெக்ட் தான். ஒரு கேரக்டரை ஆடியன்ஸ் தான் அந்த கேரக்டர் எப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். இன்னொரு கேரக்டர் மூலிமா அந்த கேரக்டர் எப்படின்ட்டு ஆடியன்ஸ் கிட்ட சொல்லக்கூடாது. எடுத்தோடனே அந்த கேரக்டரை பற்றி புகழ்ந்து தள்ளி அந்த கேரக்டர் எப்படிங்கிறத ஆடியன்ஸ் மைண்ட்லேயே சொல்லிடுறாங்க ஆல்ரெடியே. அது நம்மளாக பார்த்து அந்த கேரக்டர் எப்படின்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல ரைட்டிங் எனக்கு தெரிஞ்சு. The script doesn't trust the audience to form their own opinions about this character, so it just straight up tells you what to think about her. Correct. She's great because we say so, okay? Don't question us. This kind of thing is a hallmark of weak, insecure writers who don't have confidence in their own work, and it's happening more and more in Marvel projects these days. Like Maria in Captain Marvel, who feels the need to tell the audience that Carol Danvers is funny and crazy and kind, despite the movie showing us the exact opposite.
Or Loki telling his female counterpart how amazing she is, because otherwise we might not figure it out for ourselves. You did it on your own. You had rings around them. You're amazing. This is not how writing is supposed to work. The only voice of contention in the room comes courtesy of a man, but that's okay because he's quickly silenced and sent away with his tail between his legs. Yup, it's a Marvel show alright. But let's take a step back from that and think what this does for Jen's character development and that all-important scene later in the episodes. What it tells me is that Jen is already firmly in control of her life, her work environment and the people around her. She's able to quickly and easily deal with objections, dissenting voices and challenges to her authority. That's a good thing, right? Well, not really. Keep in mind the conversation later in the episode where she complains about men constantly questioning her judgment, holding her back, and generally making her life so difficult that she has to constantly hold in the rage that builds inside her. That's telling us one thing, but the episode itself is showing us the exact opposite. She easily deflects her male colleague's doubts and sends him on his way without the least difficulty, and there's no indication. அந்த சீன்ல தான் மென்னால இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்றாங்க. இந்த முதல் சீன்ல என்ன காட்டுறாங்கன்னா இவங்க தான் அப்படி பேசிட்டு கதவை சாத்தி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க வெளியே. That she's even particularly bothered by it. If anything, she seems mildly amused by the whole thing. She just blows him off and then gets right back to being showered with praise and adoration. And this is a real wasted opportunity to develop sympathy towards the character. Imagine this same scene where Jen recites her big elaborate closing argument, only for her more senior male partner to overrule her and flatly state that he's the one who's going to be delivering it. He might be superficially polite and consoling, maybe even giving her half-hearted platitudes like she's just not ready for this yet, but there's a more threatening undertone to his voice so that we know exactly what he's doing and why. We get to see her excitement and enthusiasm turn into crushing disappointment as she realizes she's been held back from yet another opportunity. Now imagine how much more sympathy you'd feel towards her as a character. I mean, nobody likes to see good people getting crushed and sidelined, and instinctively you'd want to see her succeed. Now imagine how much more impact her rant later in the episode would have if we actually saw the negative impact of what she describes. But no, the writers were so desperate to have their first girl boss moment right off the bat that they had to make an easy victory for Jennifer. The scene feels more like them projecting their own personal gripes, frustrations and hang-ups, followed by the fantasy resolution they wish they could have had themselves, rather than a logical component of a bigger narrative. It was more important for them to score a quick, ego-stroking win rather than take the smarter option that would deliver bigger and more satisfying payoffs later. And unfortunately, that's a common thread in this show. Like in the next scene where Jennifer and Bruce are involved in a car wreck. Bruce gets knocked unconscious in the crash and Jen's forced to drag him from the wreckage. And in the process, some of his blood mixes with hers as she turns into the Hulk. Now, imagine for a moment how much more impactful this scene might have been if Bruce had been the one to survive the crash and Jennifer had been badly injured instead. So bad, in fact, that conventional medical science could do nothing more for her. Faced with a difficult choice, Bruce reluctantly gives her a blood transfusion, saving her life at the cost of her humanity by turning her into a Hulk. That would open up a lot of pretty interesting possibilities for their relationship. On the one hand, Jennifer would be rightly pissed that Bruce performed an invasive and life-altering medical procedure without her consent, and now she has to live with the long-term consequences. And on the other, you could have Bruce basically ruined her life, but also defiant because he ultimately took the difficult decision needing to keep her alive. That could result in a lot of conflict, but also a lot of very emotionally satisfying scenes between the two of them. But all of that would require time and effort to develop, probably over multiple episodes, and it's all just so much work. It would also mean putting their protagonist at a bit of a disadvantage, albeit temporarily, and needing the help of a man to get her out of trouble, and that's not allowed in modern Marvel writing because it goes against the rules. They couldn't have their creation line helpless and injured on the ground. Rules. They couldn't have their creation lying helpless and injured on the ground. They were repulsed at the idea of a strong man pulling her from the wreckage and making important decisions about her future without her input. And so, just like the opening scene that could have been the setup for a satisfying emotional payoff later, they instead took the short-sighted option and went for a quick, easy and cheap win.
Of course Jen doesn't need Bruce's help. Of course she wrenches a buckled car door open, despite that being almost impossible for any human without heavy cutting equipment. Of course she carries his unconscious body away from the wreck, despite him weighing 50 or 60 pounds more than her. She's awesome, she's a boss, she's killing it like she always does. And it's only because of this weak, dumb man's injured body that she happens to get some of his blood on her. What a selfish arsehole. Anyway, so she hulks out இந்த கை கட்டினால இந்த சீனை நான் ஓகே சொல்றேன். outside a bar in the middle of nowhere, and after staggering into the bathroom, she immediately encounters a group of comically helpful women who slather her in makeup, force her into some cheap clothes and send her on her way, only for her to run into a group of evil men outside. I mean, I assume they're evil because that's clearly what the writer wants us to think. The problem is that they don't really do anything all that bad. I mean, they show some mild interest in Jen, who's clearly not interested, and when they persist, she hulks up and almost kills all of them. And it's only the intervention of Bruce at the last second that saves their lives. And that's it. The big payoff here is Jen scaring the crap out of a bunch of dude bros who normally would have been scary and intimidating to her, and whose only real crime was being a bit too forwards. Now, take a moment to think about this for what it really is, a logical building block of a larger story. Think about how much more impactful this might have been if it had happened earlier in the episode, before Jen's transformation. Imagine she was making her way home after a shitty day at the office, like, for example, getting passed over for a big court case, only to run into some drunken assholes who start harassing her. At first she tries to ignore them, then she politely declines their advances, but still they keep it up, getting more surly and abusive as the scene continues. We get to see and feel her growing panic and anger, and how hard she has to struggle to keep from losing her temper. And by the time they finally get bored and leave her alone, she's exhausted and upset from the ordeal. Think how much more we would empathise with her then, and how much more impact that big emotional payoff at the end of the episode would have had. But nah, the writers didn't want to do that. They wanted to do an easy breezy comedy where problems get resolved almost as quickly as they appear, and the main character just kind of bounces from one win to the next. They wanted the female power fantasy of standing up to male bullies, of being the bigger, stronger one for a change, of putting men in their place. They wanted to feel vindicated, validated and strong in a way they never had before. Yet again, they sacrificed long-term story payoffs for the quick dopamine hit of an easy win. The last point I wanted to touch on was the training sequence between Jen and Bruce. Having prevented her from killing a bunch of innocent civilians, Bruce takes her away to his beachside retreat so he can train her to control her Hulk powers. Which makes sense considering an out-of-control Hulk can basically decimate entire cities. Now, you might think this sequence would open up some interesting possibilities for their relationship. After all, Bruce has gone through a lot of shit because of the Hulk. This is a man with 15 years of tragedy, loss, disaster and destruction behind him. A lot of painful lessons that he can share with his cousin to help her avoid the same mistakes. He's the experienced mentor and she's the naive pupil taking her first steps down a whole new path. Instead, what we get are some quippy jokes that mock the Hulk and everything Bruce has gone through, and a montage whose only purpose is to show that Jen is apparently better than Bruce in every way. She immediately excels in almost every activity, is Bruce's equal or even his better in every competitive event, and on the one occasion where he demonstrates superior strength, she openly mocks him for being goaded into showing off. It's just that toxic male pride talking, I guess. Which is really weird because she's literally mocking him for being stronger than her when she was literally celebrating for being stronger than him seconds earlier. I guess it's okay when women do it. Actually, now that I think about it, that should pretty much be the slogan for the MCU at this point. But more importantly, yeah, again, MCU ஸ்லோகனே இதான் சொல்றாரு. It's okay when a woman do it. was another perfect chance to have some kind of meaningful character development between the two of them. Bruce has got nothing to teach her, no lessons to impart and no wisdom to pass on. It's all just as shallow, insincere and meaningless as, well, basically every single moment of Thor Love and Thunder. The only purpose of this segment is to bring us to that all-important emotional payoff. Now, just imagine how much more impactful that whole scene would have been if the writers had done everything I've suggested in this video, but they didn't. Just like the toxic male lawyer, just like the car crash, just like the drunk guys outside the bar, this episode is all about having Jen breeze through every situation with absolutely no difficulty. It's all about the easy wins, the cheap dopamine hit, the constant search for validation and ego stroking.
What you ultimately end up with is less of a story with properly constructed setup leading to satisfying payoffs, and more of a kind of group therapy session. A chance for the writers to project all of their hang-ups and gripes and petty first world frustrations onto a bunch of on-screen straw men that can be quickly and easily knocked down by their idealized self-insert persona. It's not about telling an interesting story or faithfully adapting the source material. It's about them. It's about making them feel better, stroking their egos, validating their life choices. It's weak, cheap, selfish writing for people who either can't or don't want to produce anything better. But hey, if you've got any interest at all in the business of storytelling, then She-Hulk is basically a perfect example of what not to do. And that being the case, maybe it does have a useful purpose after all. மார்வலோட ஷீஹல்க் சீரிஸ் எவ்வளோ பேடாக இருந்துச்சுன்ட்டு நானே ஒரு ரிவ்யூ போடலான்ட்டு இருந்தேன். பட் நம்மளோட தமிழ் ஆடியன்ஸில் மார்வல் ஃபேன்ஸ் வந்து நிரம்பி வழிகிறாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வேறு இந்த சேனல் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டார்டிங்லேயே இவ்வளோ ஒரு ஹேட் கமெண்ட்ஸோடு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோவை போடாமல் இருந்தேன். ரிவ்யூவில் நல்லா இருக்குன்னு போய் சொல்கிறதுக்கு ரிவ்யூவே போடாமல் இருக்கலான்ட்டு போடாமல் இருந்தேன். எனிவே, மார்வலுக்கு எப்படி தமிழில் இவ்வளோ ஃபேன் பேஸ் வந்ததுங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். மார்வல்ஸ் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் அப்போ தான் மார்வல் ஸ்டுடியோ வந்து ஒரு ஜெயிண்ட்டாக ஒரு டெவலப் ஆன ஸ்டேஜ் அது. ஆல்ரெடி மார்வல் ஸ்டுடியோஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்டுடியோ தான், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டுடியோ தான். ஆனால் ஹாலிவுட் மூவிஸே பார்க்காத பீப்புள்ஸ் கூட மார்வல் ஸ்டுடியோஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிய வச்ச மூவி மார்வல்ஸோட அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம். ஸோ அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் அந்த டைமில் நிறையா ஹாலிவுட் மூவிஸே பார்க்காதவங்க கூட அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேமுக்காக மார்வல் மூவிஸை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எதனாலனா அந்த மூவிக்கு, அதாவது அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் மூவிக்கு நல்ல ஒரு ரிவ்யூ வந்தனால இந்த மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, ரிவ்யூவர்ஸ் கொடுத்த நல்ல ரிவ்யூஸ்னாலேயும் மூவியும் நல்லா இருந்தனாலையும் இந்த 2 ரீசன்னாலையும் தான் மார்வல்ஸ்க்கு நிறையா ஃபேன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த டைமில் மூவி ரிவ்யூ பண்ண, அதாவது அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேமை ரிவ்யூ பண்ண ரிவ்யூவர்ஸ்லாம் ஓகே தமிழ் ஃபேன்ஸில் நிறையா மார்வல் வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு மார்வல் கண்டென்ட்ஸை மில்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போது ஃபேன் பேஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் போது புதுசாக வந்தவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு புது கண்டென்ட்க்கு ரசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது பிரேக் டவுன், ஈஸ்டர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறையா கான்செப்ட்ஸ்லாம் திருப்பி வரும்போது இப்படிலாம் இருக்கா அப்படிங்கிறனால இந்த சேனல்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. மார்வல்ஸையும் நல்லா லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃபேன்ஸும் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிது. ஸோ இதை புரிஞ்ச ரிவ்யூவர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஓகே மார்வல்ஸ் கண்டென்ட்ஸை மில்க் பண்ணால் நமக்கும் நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையாவே மில்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்டேட் மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மில்க் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் ஏறும், ஃபேன்ஸும் ஏறுவாங்க. அதாவது மார்வல்ஸோட ஃபேன்ஸும் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. இதில் நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணாமல் விட்டது என்னென்னா, ரிவ்யூவிங் சேனல்ஸ் எல்லாமே நல்லா இல்லாத மார்வல்ஸ் மூவிஸ் அண்ட் சீரீஸ்க்கு கூட நல்லா இருக்கிற மாதிரியே சொல்லி ஜால்ரா தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தோர் லவ் அண்ட் தண்டரோட மூவிக்கு ஃபஸ்ட் டே பார்த்துட்டு நிறைய சேனல் ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சேனல்ஸோட ரிவ்யூலாம் பார்த்து தான் நான் படத்தையே பார்க்க போனேன். அந்த படத்தில் ஈட் மை ஹேமன்ட்டு ஒரு டைலாக் வரும். அந்த டைலாக்கு ஃபேன்ஸ் ஆடியன்ஸ்லாம் அப்படியே கைத்தட்டி சிரிக்கிறாங்க, ரிஃபில் அடிக்கிறாங்க, என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அந்த டைலாக்கு, அந்த ஒரு கார்னி டைலாக்கே இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போனா ரிவ்யூஸ்னால அந்த ஃபேன்ஸ்லாம் எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள். நானும் அப்படியே என்னடா இதுக்கே சிரிக்கலீங்களடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் தான் இருந்தேனே. இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போது ஷீஹல்கோட எபிசோட் 1 ரிலீஸ் ஆனப்போ ஃபஸ்ட்டு டேலேயே, அதாவது வியூவர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து எபிசோட் 1 வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. ஷீஹல்க் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரிவ்யூ கேட்டக்கப்புறம் பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு எபிசோட்லேயே எபிசோட் 1 நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு ரிவ்யூ வந்துருச்சுனாலே ஓகே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட எபிசோட் 1 பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவங்க வந்து சீரீஸையும் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவங்க சீரீஸை கண்டினியூ பண்ணால் இவங்களோட ரிவ்யூஸையும் இவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்கங்கிறது தான் மீனிங். ஸோ ரிவ்யூ சேனல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எபிசோட் 1 நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மைண்டில் திணிச்சிடுறாங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, எபிசோட் 1 நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய சேனல் சொல்லிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எபிசோட் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி எபிசோட் 2 நல்லா இல்லை அப்படின்ட்டு ரிவ்யூ சொல்லிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் எபிசோட் 3 ஸ்டார்ட்டே பண்ண மாட்டீங்க. அந்த சீரீஸே கண்டினியூ பண்ணாமல் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவீங்க. சீரீஸே ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களோட ரிவ்யூஸையும் நீங்கள் பார்க்க ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவீங்க. அந்த சீரீஸ்க்கான ரிவ்யூஸையும் நீங்கள் பார்க்க ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவீங்க. இதனால தான் முன்னாடியே சொன்னேன், ரிவ்யூ பண்ணுற சேனல்ஸ்க்கும் அவங்க ரிவ்யூ பண்ணுற கண்டென்ட்டுக்குமே ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்டேட் இருக்கும். என்னென்னா, அவங்க பண்ணுற கண்டென்ட்டை வந்து நல்லா இருக்குன்னு அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னா அந்த கண்டென்ட்கான ஃபேன்ஸ் அதிகமாவாங்க. ஃபேன்ஸ் அதிகமானால் அந்த கண்டென்ட்டை வச்சு இவங்க நிறையா மில்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. மில்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா வியூவர்ஸ் அதிகமாவாங்க. இப்படி ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்டேட்லேயே அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சேனல்ஸ், இந்த மாதிரி ரிவ்யூ சேனல்ஸ்லாம். இப்படி சப்ஸ்கிரைபர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ரிவ்யூ சேனல்ஸை கண்டுபிடிக்க நான் வந்து ஒரு வே சொல்கிறேன். அதை நீங்களே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள்.
என்னென்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிவ்யூ சேனல்ஸ் உள்ளே போயிட்டு அவங்க எந்த கண்டென்ட்டை மில்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு மார்வல் கண்டென்ட்டை மில்க் பண்ணுற சேனல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களோட சேனலுக்கு கீழே மார்வல் கண்டென்ட்ஸ்க்கான வியூஸையும் வேறு ஏதாவது அவங்க ஒரு வீடியோ, அதாவது மார்வல் கண்டென்ட் தவிர வேறு ஏதாச்சும் ரிவ்யூ போட்டிருப்பாங்க. அந்த வீடியோஸ்க்கும் மார்வல் கண்டென்ட்கான வீடியோஸ்க்கும் போகிற வியூஸ் பாருங்கள். வியூஸ் வந்து இந்த கண்டென்ட்க்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மார்வல் கண்டென்ட்ஸையே போட்டு மில்க் பண்ணி தள்ளியிருப்பாங்க. ஸோ இதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மார்வல் கண்டென்ட்க்கு ரிவ்யூவும் நல்லா போடுவாங்க. என்னடா இவன் மார்வல் கண்டென்ட்டே பிடிச்சி தொங்குறானேடா, இவன் வந்து மார்வல் ஹேட்டராக இருப்பானோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோமோட படத்துக்கு நான் பயங்கரமாக விசில் அடித்து கை தட்டினது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு ரிவ்யூவில் சொல்லியிருப்பேன். அதை வந்து வேறு சேனலில் போட்டிருக்கேன் அந்த ரிவ்யூவை. அந்த சேனலோட லிங்கையும் கொடுத்துட்றேன், பார்க்குறேன்னா பாருங்கள் அந்த ரிவ்யூவை. அந்த ரிவ்யூவில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, மார்வல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸையும் புகழ்ந்து வேறு பேசியிருப்பேன். அதாவது ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து காதில் வாங்கிக்கிறாங்க. அன்லைக் டிசி, மார்வலோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒரு நல்லவங்க அப்படின்ட்டு புகழ்ந்து வேறு பேசியிருப்பேன். ஸோ நான் வந்து மார்வல் மூவிஸை வந்து ஹேட் பண்ணுற ஆள் கிடையாது. என்ன மேட்டர்னா, நல்லா இல்லாத மார்வல் மூவியுமே நீங்கள் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் கடுப்பாகுது. ஏன்னா என்னென்னா அவங்க இதையும் ரசிக்கிறாங்களேடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தருது நீங்கள் கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது. எனக்கு ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் தெரியும். என்னென்னா, இப்போ கூட நான் மார்வல் மூவிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, அதாவது நல்லா இல்லாத சில மார்வல் மூவிஸ்க்கும் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு பொய் சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, எனக்கு வந்து எவென்ச்சுவலாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஏற ஆரம்பிப்பாங்க. நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரும்னு நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டே ட்ரூ டு மை செல்ஃப். எனக்கு வந்து என்னது, நல்லா இருக்கிற மூவிக்கு தான் நல்லா ரிவ்யூ சொல்ல முடியும். நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இதனால் எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கம்மியாக ஆனாலுமே பரவாயில்ல. நான் எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து நான் வந்து என் மனசில், அதாவது எனக்கு ஃபீல் ஆனதான் நான் ரிவ்யூ சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தோடு தான் இருப்பேன் நான். அண்ட் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸான உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன். என்னென்னா, ரிவ்யூஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் ரிவ்யூஸ்னால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சோ அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் வரும்போது தான் ரிவ்யூ சேனல்ஸுமே ஓகே நம்மளும் லாயலாக இருப்போம் அப்படின்ட்டு லாயலாக இருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. எனிவே, இந்த வீடியோக்கு உங்களோட தாட்ஸ் என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ரிவ்யூஸ்னால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்னோட சேனல்லேருந்து இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அன்டில் தென் டாடா பாய்.